যদি কারো কোয়েশ্চেন থাকে আমার মনে হয় মেসেজে পোস্ট করলে, তাই না, চ্যাট বক্সে পোস্ট করলে আমি পরে এটা হয়তো অ্যান্সার করতে পারবো। So what is AI? Just I will try to be brief in informal definition. So we know that AI, or artificial intelligence, refers to the development of computer systems that can perform tasks typically require human intelligence. For example, learning, problem solving, and decision making. And AI systems use algorithms and machine learning to analyze data and make predictions or take actions based on that data. By the way, this definition, actually, I found it when I was searching definition of AI. I will show you later. And exactly this phrase came out from the ChatGPT, which is obviously AI algorithm. So first, we quickly look back into the history of AI. So in 1950, Alan Turing, this guy at the right, Alan Turing, is known as the father of theoretical computer science. And just a quick introduction to Turing. He was a British mathematician. And during the Second World War, he developed a machine which was able to break an encryption called Enigma by the German military. They used Enigma encryption to transmit messages. So Turing was able to devise a machine, a computer at that time, which was able to break that cipher. And that historians say that actually reduced the Second World War length at least by 2 years, and it saved lives of millions of people. So he proposed in 1950, he was heavily involved in developing breakthrough ideas in computer. So he proposed a test called Turing test. And he said that this is a test to see the intelligence of machines. And as you can see in the picture, the test goes like this. We have an interrogator or a judge. And it is based on a game called imitation game. So we have a judge here, human judge, who will be judging two other players. One of them is computer and the other one is a human. But he does not know. They are actually separated by walls, for example. They don't see each other. So the judge will ask questions to each player, and by seeing the response, he will have to judge whether the response is coming from a computer or coming from the human. Now, if the judge cannot decide, cannot find, detect which player is human, he cannot be sure. That means that computer has passed the Turing test, meaning the interrogator or judge is unable to detect that this is a computer. So this was
a benchmark, and still it is one of the golden tests for testing the artificial Artificial intelligence. intelligence. So, however, uh, maybe you can ask, how about the recent uh, artificial intelligence techniques or entities or algorithms? Do they pass Turing test? And the answer is actually no. Still, we don't have that level of intelligence that can pass the Turing test. Now, I will talk about the reverse Turing test, which is the opposite. Probably you already have seen this many times. This CAPTCHA thing, right? CAPTCHA. So sometimes we are asked, we are challenged by the computer. Okay. So it's called reverse Turing test, kind of reverse Turing test, because now the computer is judging whether I am a human or not. It's kind of a humiliating, actually. 2 days back, I was given this test. I was going to access a website. I was giving this test, find all the bicycles. Now, it was not this easy image. It was quite difficult. So there was some bicycle picture here, and then some here. So, and then after I choose all the bicycle, it says choose all the uh, pedestrian crossings, and then choose all the fire hydrants. And it was really, it took maybe 15 minutes, and I failed. And it said, we have a problem. Either you are not a human, or you have to see your eye doctor. I'm just kidding. So let's move on. We will now briefly look into AI timeline. Uh, so this slide, just a brief introduction to the timeline. So first the Turing test, and then the birth of artificial intelligence was in 1955. And this guy, John McCarthy, he is known as the father of AI because he was the first person to coin this name, artificial intelligence. And then after this idea came, there had been a lot of research and developments, a lot of enthusiasm came between these years, 1955 up to 1966. And then uh, after 66, there was a big disappointment about AI. People actually had a very high expectation. They thought maybe the robots and intelligent machines will be working very soon, but everyone was very disappointed. The government funding uh, almost reduced to zero because of big project failures. I will come back to this in a minute. And then again, when in 1997, IBM developed the Deep Blue and it defeated Kasparov, again, people started some interest. And slowly, these computers, this AI, again uh, raised, and nowadays we see everywhere. So this picture shows the brief timeline illustration and just a brief discussion. So again, we see that 1950 Turing test by Alan Turing. In 55, AI was born by John McCarthy. And then up to 66, there were several chatbots in that time, these things. And then AI winter came. And then 1997
again Deep Blue, and then many other innovations and discoveries. So I will quickly uh, try to highlight this AI winter, and just to show you why, what was the problem actually, and why it did not it happen. So in this AI winter, as I said, big projects have been failure, and one of the big expectations from AI came from the early success of machine translation. So machine translation is basically translation from one language to another language, automatic translation. And because of the Cold War, US government was particularly interested in this automatic and instant translation from English to Russian. However, it appears that the project outcome was very frustrating. Uh, and there was a story at that time came out, and it goes like this. So this Russian translator, this machine was developed, and then it was given this English, out of sight, out of mind, and it translated into Russian, English to Russian, and then some Russian sentence came out, and then the translator was again used to translate the Russian into English, and what came out of it is blind idiot, because the out of sight is blind literally, and out of mind is idiot. So you see the level of difficulty, if you understand, of translation, because there are many phrases and idioms like this which does not have direct translation in another language, and this can happen, and this actually happened that time, and this shows why this project was a failure. So that was the brief introduction and background. Now we will look into the why and how, the theory and practice of AI in brief. So the next thing we're going to look at is there are 6 major branches of AI. And I'm going to highlight on each of them one by one. So the top of it is machine learning. You can think of it as the heart of AI. Without machine learning, no AI is possible, almost impossible. And then deep learning is basically a subset of machine learning. And then we have expert systems, robotics, computer vision, and natural language processing. So first of all, machine learning. Let's see how it works. Just from the very high level, if we look into machine learning, it looks like this. So in a traditional programming, for example, let's say we have a small program that given an integer number, it can output whether this number is a prime number or not. Okay, so there is a small algorithm here. We are given an integer. The output is it prime or not? So this is the algorithm running here. This is the traditional programming. But machine learning, it looks like this. You give the input and output to the learning process. Okay, how is it done? And the output is the algorithm.
meaning the learning process will automatically figure out, will automatically generate the algorithm that will give us the output if we give this input. Meaning, for this example that I said, if we give input a number, an integer number, and the corresponding output, which is whether it is prime or not, so it is yes or no. So let's say we have a 10, input 10, and output it is it is prime number 10? No. So 10, no. And then 11, yes. 12, no. So in this way, we give as many inputs as possible. And then the learning process will try to learn itself. Okay. It will see the pattern in the input output, and it will build a model inside to come up with an algorithm so that next time we give it the input, it will automatically tell us whether it is a prime or not. Okay, so the algorithm is generated inside the learning process, which we call it the machine learning model. Now, just a quick look into more details about machine learning. There are mainly three types. First, we have supervised learning. Supervised learning is a learning with the help of a supervisor or a teacher. Okay, a supervisor or a teacher. So, just a real world analogy. Think about a child, maybe 1 year old child. You show him this is cat and this is dog. Okay, so we are teacher and they are learning. And then when next time he sees a cat, he says, "Daddy, this is a cat." I said, "Yes, oh, you learned it." So this is the learning with the help of a teacher, and this is exactly what is done with the supervised learning. However, we have to understand that learning does not mean perfect learning. You know, that day, uh, my daughter was saying he was looking at a cat, so it was actually a small dog. And she said, "Is it a cat?" I said, "No, it's a dog." He knows that there is a specific feature, this size and this shape, and the other features is already built in this algorithm, already built, already learned in her head. So if there is some anomaly in the input, then it can make mistakes. We call it noise. So it's very common, and this learning process is not a magic. There might be mistakes, and we have to live with this. Then we have unsupervised learning, this learning without a teacher, which means is similar to when a child has no one to teach him which one is which. Still, he will be able to distinguish a, let's say, a bird from a cat. How? By seeing the similarity among the same group of instances, same group of objects. So this is how unsupervised learning works. It is grouping similar items into different groups. Reinforcement learning, the third type, is the learning through trial and error. Okay. And there is a teacher. However, the learning is through trial and error. It's quite different from supervised learning.
In the supervised learning, we give examples, but here, trial and error. And when it makes an error, it gets a punishment, and it realizes that it made a mistake. When it gets to the correct goal, it gets a reward, and it knows that these actions are correct. So in this way, it learns. And usually it is useful in an environment where there is not enough example and the process involves a lot of steps. So the second branch, deep learning. Deep learning, in fact, deep learning, if you look into this diagram, you will see that artificial intelligence encompasses everything. Inside artificial intelligence, a subset is machine learning, and inside machine learning, we have a subset, deep learning. So deep learning basically machine learning. However, deep learning is actually the main driving force of our artificial intelligence technology now. AI winter came out of this cold stage because of the flourishing of deep learning. So we'll, therefore, I'm going to discuss a little bit more on what is deep learning and what are the different applications we can have through deep learning. So uh, the beginning of deep learning actually a long time back in 1960s, mathematicians came up with, the computer scientists came up with a neural network. Okay, so it was trying to mimic the neurons in our brain. However, there was actually no similarity. It was just a name, neural, totally different from our biological neurons. However, there is a solid mathematical foundation behind neural networks and how it works. But if you look into this picture, this is an example of a neural network. What it does, what it has, these are the input nodes, we call it. The first two nodes, 1 and 2, 3 and 4, they are called hidden nodes. 5 and 6, they are called output nodes. And these nodes are interconnected with some weights. And what these connections and weights do, what they do is they take input, they propagate input from one layer to another layer. This propagation follows a mathematical formula, which is sum. For example, 3 takes input from 1 and 2. What is done inside is the neuron. It will first take the sum of 1 and 2 input, take the sum here, and then apply a function. There are many various functions. We call it activation function. And then based on the output, the function output, the output is generated, and the output is going to the other layer. And depending on the activation function, output can be either 0 or 1 or something in between. And there is a very tedious learning process that this neural network has to go through to learn something. It's a supervised, mainly supervised learning. So for example, we can give a picture as an input, and the output is, we'll say whether it is a cat or dog. So now coming back to the deep neural network, which is the beginning of deep learning.
it came out around, actually the idea was thrown out in 1980s, but it did not see the light until beginning of this century, which is 2000s, mainly because of two things. I will highlight them in a minute. So how does it work? Deep neural network, why it is called deep? Because it has many hidden layers. So we have this input layer. This is the picture. Let's say we have a picture of a car. This is the input. And it goes through all these layers. And then finally it gives an output. So based on the input, it will say, okay, it is a car, or it's a human, or it's an animal, and so on. Okay. And the learning process, and it has to go through a very long learning process. And we will see that why this, what is the significance of having so many hidden layers? Because each hidden layer is dedicated in doing some specific learning process. For example, the first hidden layer only detects the edges of the object. It only detects the edges. Second hidden layer detects the corners and the contours, like for example, this wheel and these things. Third hidden layer, object parts. So which one is head, which one is leg, these things. And finally, given all this put together, it gives us the final output, whether which object is it. So this just from very high level, this hidden layer works, a deep neural network works. And you will see that most of the recent uh, innovations and applications in artificial intelligence are based on deep neural network. For example, the self-driving cars, Alexa, Siri, all of them, they have really big, complex, deep neural networks, hundreds of layers, thousands of neurons, and millions of connections. Now, as I was going to say, how come now? Why now? Why not 40 years back? We saw this advancement in artificial intelligence. And that is a big reason. There is a very good reason. And we'll see it now. The major success in deep learning, and in turn, because deep learning is now driving the artificial intelligence, mainly came because of two factors. First one is the exponential increase in computing power, and the second one is the big data. So before I discuss these two things, just a quick look at what do we do in artificial intelligence techniques. We do some kind of analytics, analysis, decision making. And probably you have seen this analytics thing, data analytics, blah, blah. So I will just quickly highlight what do we mean by analytics. And we can see that in this picture, analytics mainly can be divided into 4 types, and each of them is superior, is more valuable than the lower one, but even it is more difficult. So as we go to the right, it becomes more difficult. And as it becomes more difficult, we get more value. So the first thing is descriptive analytics. So in this, we ask the question, what happened? So for example, we have a sales record of a company, okay?
and we ask the question, how was the sales last year? And the answer is actually quite simple. We can say that sales increased by 10% or decreased by this. So this is simple descriptive analytics, and any database applications can do this, and it has been done for a long time. The next higher level of analytics is called diagnostic analytics. Why it happened? Now, this is more valuable question. So let's say we see that sales dropped 10% this year. Now, question is why? And we can, if we have the correct set of data, we can actually find it from the data. And how? Using the diagnostic analytics. And then the next higher level analytics is called predictive analytics, where we ask the question, okay, we have seen 10% drop in sales, and we know why it happened from the diagnostic. Now the question is, what will happen in the next year? Okay, and that is the predictive analytics. And this prediction actually is one of the main driving force nowadays in artificial intelligence. As you will see, for example, it is heavily used in healthcare, in security, everywhere. This predictive analytics. So, for example, you are given a CT scan, and there is a device, there is a AI algorithm which can predict maybe there is a cancer, or maybe there will be a cancer in next 2 years, something like this. So this is predictive analytics. Next higher level is prescriptive analytics. So now we know what will happen next year. Okay, maybe next year the sales will drop again. How can we stop it, or how can we make it happen? Meaning, how can we increase the sales? And that gives us the prescriptive analytics, and which is basically the decision making. The uh, top level officials take this decision. So this decision making thing can also be done by artificial intelligence, and we'll see, in fact, many devices already do this kind of decision making. For example, self-driving cars, just by looking at the road, it knows whether it has to stop or keeps going, slow down, and so on. So, as I was going to say, if you lost the track, the two things of recent success in machine learning, in deep learning. First one came out because of the exponential increase in computing power, and this, the classical law follows the classical law. We call it Moore's law because David Moore uh, suggested this law in 1970s, and amazingly, this law still holds. So he said in the law, the number of transistors in microchips doubles every 2 years. All right, so which means in turn that the computing power of machines will double every 2 years. So if it is 1 megahertz today, next 2 years it will be 2. Next 2 years it will be 4, then 8, 16, and it is happening.
if you remember, I remember in 1996 when I was just a student of uh, computer science engineering BUET, I had my first desktop machine. It was only 33 megahertz. And within 10 years, it became gigahertz. So this exponential increase. The hard drive size, it also applies to the uh, internal mechanism, internal storage. The hard drive size of my first computer was 256 megabyte. And I was so happy because there was not much hard drive at that time. There was only floppy drive. And now it's terabytes. So if we look into the trend, we'll see that uh, after 2000, the number of transistors, meaning the power of computing, reached to a level which was enough to run learning, deep learning models, machine learning models that are so complex that was almost impossible to do even 10 years back. And as we go on, it is increasing. So I'll just show you another picture and compare to the number of neurons and number of connections in neurons, how Moore's law fits in 1950s. At this time, we had this perceptron, this neural network with only one neuron. And then in 1970s, we had two neurons. Then 3, 8, no, here, so I'm sorry. This is number of connections. So here, 10 to the 1 means 10 connections. 10 square, this is a logarithmic scale. So it is increasing exponentially also. And we see that in 2015, number of connections was almost 5 times 10 to the 2 means 500 connections. Number 10 is Google Net. So Google Net had this number of connections. Mouse has 10 to the 3 means 1000 connections per neuron. Cat has little less than 10 to the 4, which is 10,000. Humans has 10,000 connections on average per neuron. So if we look into the trend, this exponential trend, maybe within few years, the number of connections in the AI algorithms will reach human. This is another example, the number of neurons in machines and animals and biological neurons. So if you see at the beginning, number one is perceptron, is only one neuron. In 2000s, we see here we are here, this number 7, which is mean field segment belief network, which contain around 100 neurons. And then 2015, we have the Google Net 2014. It is 10 to the 7 neurons, so 10 million. Still nowadays, the most powerful AI algorithm has about 50 million neurons. Compared to frog, let's say frog has 10 to the 7. So it's almost same as frog. Octopus has 10 to the 8, little more than that, which is 10 to the 8 is 100 million. And humans 10 to the 11, there's in the order of 100 billion, actually, to be precise, around 500 to 800 billion neurons.
in human head. So we can see that maybe according to Moore's law, it's going to reach humans in 2056. I think this is a repetition. So uh, just a small joke. When data analytics is not taken taken seriously, this can happen. As you see, number of cells. This guy is explaining there is a correlation between high cells and shaved heads. So everyone shave your head now, so you can have a high cells. All right, so we are in the third branch of AI, which is robotics. So robotics is one of the most fascinating, especially young children. They like to play with robots. But if we look into how robots are developed, we'll see that it's actually a combination. It's a interdisciplinary development among science and engineering because it has mechanical engineering, it has currents, electrical engineering, it needs computer science because there is artificial intelligence and many other things. And robotics determines the design, production, and operating of robots. It deals with computer systems for the control, intelligent outcome, and transformation. And robots are often deployed with tasks that are high stake for human. For example, going under the mine or going to a disaster site. And major robotics tasks that we have seen in many manufacturing jobs, automobiles, and space science by NASA and other space agencies. So I will quickly discuss one most advanced robots by NASA, which is the NASA Mars rover. This is the latest NASA rover on Mars called Perseverance. And it has so many pieces connected together. Camera, weather station, and you see they give the name very nice, Sherlock Watson. This camera, ultraviolet spectrometer, and every name, if it is a bold letter, every word has a meaning, every letter has a meaning. This surface radar, this is MOXIE, produce oxygen from Martian carbon dioxide. Now, what do you think? Why this machine needs oxygen? You have any idea? It doesn't need to breathe, right? So why does it need to make oxygen? Actually, there is a bigger mission for this rover. What it does, it is collecting this oxygen because this oxygen will be used as the fuel for a satellite, a small uh, satellite, which is going to be launched from this rover back to Earth so that it can take some uh, Mars rocks and other materials. So this is the first time, this is a big, very ambitious mission. Never before anything has been taken back from Mars because it's so difficult. But this mission, this
specific rover has this ability to collect all these samples and put it into the rocket and then send it back to Earth. And that's why it is collecting now this fuel, which is oxygen. By the way, this description, I was I got it again from Marlene, my good friend. Marlene, probably you know it. I'll show you how Marlene works. That is also an AI. Just I will stop this slide for a second and show you another window where I'm going to show you Marlin. Okay. So what I'm going to do here is I'm going to search our association name. And Marlene will tell me what is it. See this, Marlene? This is ChatGPT. This ChatGPT extension for Chrome. And it says, is it correct? Bangladeshi engineers and architects are highly skilled professionals with a strong work ethic and dedication to their craft. They are well versed in modern technologies and have a deep understanding. Many have gained recognition for innovation and so on. I think it's correct. So, technology, artificial intelligence has made our lives so easy. All right, so we're going to go back to the slides. So we are now number 4, expert systems. Expert system is a program specializing in singular task, just like human expert. And it has problem solving ability and decision making ability. And usually it is a rule based system. For example, information management, virus detection, loan analysis, and so on. Okay, so usually banks use expert systems to decide whether loan could be given to an applicant or not, and so on. However, expert systems has been out there since 1970s, and unfortunately, because of the low computing power, they were not very useful for a long period. But nowadays, again, the expert system is gaining popularity. And one example system is CADET, a diagnostic support system that can help medical professionals by detecting cancer in its early stages. So it's published work. I think this is the last one. Oh no, the 5th one, computer vision, 5th branch of AI. So computer vision, usually it is involved in analyzing
and understanding digital images and videos. One of the earliest computer vision algorithms or application was the OCR, handwritten character recognition. And in the early stages, it was actually a very difficult task. It was not easy. And it was not very successful. However, after deep learning came, uh, there is a special type of deep learning network called CNN, uh, convolutional neural network, that has been really successful in recognizing images, in detecting and classifying images. Uh, and this was actually one of the driving force for going to the modern AI through deep learning. One of the most advanced computer vision now is used by Tesla self-driving cars. And computer vision uh, has mainly three objectives: object tracking, so finding from a given image, find if there is an object or not; image classification, so once it finds the object, it will try to classify the object as either human or cat or dog or a car and so on. And the third objective is facial recognition. Once it detects that it's a human, it will be checking the face and uh, matching with the identity of the face. So whose face is this? Face recognition. ডক্টর মেহেদি, আমাদের নর্মাল টাইম স্কেজুল টাইম আর 10 মিনিটস আছে। 10 minutes. হ্যাঁ, হ্যাঁ। তো Inshallah. তুমি দেখো কিছু, এটা ফ্লেক্সিবল টাইম, নো প্রবলেম, জি। ইউ ক্যান ওটা টার্গেট করে তুমি করতে পারো আর কি। Okay. Thank you. So the last branch that we are going to look at of artificial intelligence is natural language processing. So natural language processing allows computer to understand both text and spoken words like humans. And not only they can process it, but they can also generate text which is meaningful, not just some garbage, meaningful text that humans also understand. So we have many things involved: linguistics, machine learning, deep learning, understanding, semantics, syntax, and so on. Speech recognition, speech to text, text to speech, voice data, and text data. All of these are involved in natural language processing. And nowadays, this is one of the major thrusts, especially after ChatGPT. People turn their attention into natural language processing. And ChatGPT is developed using specific NLP, we call it natural language processing, NLP, technique called LLM, large language model. So these are some practical uses of natural language processing: virtual chatbots, spam detection, email spam detection, sentiment analysis, fake news detection, and these are some advanced NLP applications like ChatGPT and virtual newscasters. Probably you have seen in the news already from Bangladesh, the first news anchor on Channel 24 has been delivering news, Aparajita, and then
we have the first Indian newscaster artificial intelligence, and this one is the first Chinese. In fact, China was the first one to develop this virtual newscaster, and basically in the back end they all have natural language processing. In the front end, we have this image processing. I mean, trying to make the expression realistic, and that is synchronized with the context of the news that they are saying. And however, nowadays there are many tools available that anyone, almost anyone with a basic knowledge of programming and artificial intelligence can actually develop a virtual assistant or a news anchor like this. So I think we are done with the 6 main branches of AI. Now I will quickly look into some additional in the remaining maybe. I'll try to finish in 10 minutes. So some additional topics and applications of artificial intelligence. So the first thing we're going to look at is a sci-fi. How artificial intelligence has been used in AI. We have seen many AI movies. I'll just show you one video clip from one very popular movie. Let's see if you recognize this. I will I will have to switch the slide to another window so that you can hear the sound. So just bear with me just a second. So do you see the video? I would request you to increase the volume a little bit because the volume of this video is a little bit low. So you can increase the speaker volume a little bit. It will be more entertaining. Let's start from the beginning. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. You forgot to say please. I hope you remember this, yeah? This is a 1984 movie. Now, the last conversation of that guy who said, "You forgot to say please." I say this to myself almost every day when my students send me an email asking me, "Doctor, I need this, I need that." And I say to myself, "You forgot to say please." Anyway, so I'm going to show you why I'm showing this. This is 1984 movie. And at that time, they have thought so details about this thing. The main actor here is a robot, it's a Terminator. It's a robot, and it is looking for some target to get some clothes and the motorcycle, some transportation. So if you see here, it is scanning, okay, scanning the subjects, possible target. And you see the analysis, scan mode something, size assessment, and these are sizes of different
features, for example, head, shoulder, leg. So it analyzes all the sizes. And then it found the probability of match is 0.87. Okay, so this is, you can think of it, this was done by computer vision. And this is, nowadays, it is actually, is not no longer a sci-fi. These self-driving cars, they do it all the time. But at that time, it was totally sci-fi, but they thought about it so clearly. It's amazing how they did it. Now, so it says, you see, once it detected the probability, calculate the probability, it says scan for alternatives. So this is the decision making. This is the expert system in that robot. It is looking for now alternatives. So let's continue. I will just repeat this for once again, just to show you how these different stages of AI is used. So this guy is analyzed now, and it was not very good also. So it's looking for alternative. Now it is analyzing this guy. You see that the probability is showing 0.99. And it is scanning everything, height, weight, shoulder, neck. So again, another computer vision. Everything is scanned. And then scan mode, size assessment. You see fit probability 0.99. Assessment is complete. Fit probability 0.99. So this is his prime target now. This is match. Now he changed to another mode. This is another decision making. He has to grab this thing now. Grab all of his clothes and everything. So it says reset to acquisition mode. Speech level 78. This is some kind of speech. And reset to acquisition mode. So he's getting ready to get all of these things. That's why now he's saying. I need your clothes, your boots, and your motorcycle. So you see, he's talking now. And this is the natural language processing working in him. And this came out because of the decision making. And I should say that this was very polite compared to a Terminator. You forgot to say please. Now see what this guy is doing. He just did some mockery and he's getting ready to attack. And this robot actually predicted this attack mode. He is predicting that this guy is going to attack immediately. So he is analyzing everything and he has initiated the defense mode, inhibit settings. So we know what happened after this. So I'm going to stop it right now. So I think I actually had other slides where I discussed some of my research initiatives. So I'm going to go through them very quickly, maybe just 2 minutes, and then I will go to the end of the presentation where I will discuss the future of AI. So another application, smart cities like smart transportation, smart healthcare, smart education, smart energy. Now, almost everywhere nowadays, governments and private organizations started using AI. মেহেদি আমরা কিন্তু স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছি না। Oh, sorry. I'm on high. Just give me a second.
Okay. Yes, So smart cities, for example, Alibaba is using a city brain initiative or smart cities, crime prediction, police in California, they use predpol, is predictive policing, which reduce the crime. They go to the crime scene before it happens. Business intelligence, businesses use AI to predict customer satisfaction and these things, and they try to arrange things so that they don't go into the loss. So these are some of my research initiatives. So mainly, my research is right now is focused on health intelligence, and what I'm doing, ICU patient monitoring and diagnosis, uh, disease diagnosis, medication recommendation, and other things, decision-making things. So I'm going to skip all of them. Just quickly, maybe one thing I'm going to show you, this one. This I'm doing in collaboration with the BUET PhD student and BUET professor. So this basically, the idea is we'll take a picture of, this mainly targeted for diabetic patients. So the idea is we'll take a picture of food before eating, and then this mobile application using some algorithm, AI algorithm, will determine if this food is consumed, what will be the blood sugar level after eating all of this, after 2 hours. Now, it is actually, I found it motivating because usually those who have diabetes, they try to eat more sugar and more without knowing what's going to happen. So if they can see this result before eating, maybe they will be more cautious and they will be careful in eating. And this research already in progress. So we have already implemented the data collection application. Lots of data has been collected. We found very promising results. Results have been published. This one is done by another group in BUET. This is basically getting blood pressure data using wearable device and trying to understand whether this guy has any heart disease. Also, it has a very good result and already published. Patient similarity computation. This is very useful, especially in unsupervised setting, if you remember, to understand the similarity between patients, how it will help the doctors. For example, sometimes the doctors get confused what should be the treatment plan because this guy does not have any disease or it was very difficult to detect. But if he see this patient, the similar patient of this patient, what treatment was given to them, maybe he'll be giving the same treatment. This research is done by my PhD student. So she's basically taking the data of echocardiography images and trying to detect different types of heart disease. And this one is done by my postdoc. He is going to do some kind of image synthesis process to reduce the overload of CT scans and other things. And these are some other publications. I have some research in cybersecurity, and these two books published. The first one is Data Mining Tools for Malware Detection to detect virus and worms using data mining, machine learning. And the second one, Big Data Analytics Application in Insider Threat Detection.
So that's also security related. Both of them are available in Amazon. I also have a US patent, systems and methods for detecting novel data class. So finally, I'm going to quickly look into the future of AI. We can think of, there are three types of AI. So the first type is called artificial narrow intelligence, which is the present. For example, self-driving car, autonomous drones, Alexa, Siri, these are artificial narrow intelligence. So the advantage is they're readily available and they can be developed with some efforts. However, the disadvantage, they're limited to the task they are made for. For example, self-driving car, they can only drive. Alexa can only talk and so on. And therefore, they are very limited or have no self-adaptation. However, there are three types of AI. The second type is artificial narrow intelligence. I'm sorry, artificial general intelligence, which is actually it is not available yet. There is no existing application. However, it is in sci-fi we see this. For example, in 2001, Space Odyssey, this robot or this AI thing, HAL, HAL, HAL. This was the robot that was controlling the spaceship. And you know the HAL. This name came from actually IBM. If you take one letter off, IBM, HAL came from this one. So this intelligence will mimic human intelligence and learn, reason, and adapt. However, it needs significant advance in AI technology. So right now it's not available, but we can expect in near future. And these ongoing initiatives are done by OpenAI, DeepMind, which is by Google, IBM, and Microsoft. And the third type is the artificial superintelligence. This is the future of AI. We can say a little bit distant future. There's no existing technology. An example is again sci-fi, the Skynet, the thing that started Terminator, this cybernetic network. We can think of it as Skynet. It's much smarter than human. However, if we want to get this, we need unprecedented advancement in AI technology, and there is a significant ethical concern. So finally, in the conclusion, we can say that we have discussed the introduction background of AI, some history, and then brief theory and practice, ongoing research initiatives, and the future of AI. So if you have any question, please, you can ask now. I will stop here. আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। অনেক কিছু আমরা তথ্য জানলাম এআই সম্পর্কে, পাস্ট, প্রেজেন্ট এন্ড ফিউচার। তো এই বিষয়ে যদি কারো ইয়ে থাকে, প্রশ্ন জানা থাকে, প্রশ্ন করতে পারেন। আমাদের নেক্সট 30 মিনিটস হবে কোশ্চেন এন্ড অ্যান্সার। আপনারা শুরু করতে পারেন। আচ্ছা মেহেদী, আমি একটা প্রশ্ন করি। হ্যাঁ, প্রশ্ন করি, আমাদেরকে একটু সংক্ষেপে বলো তো যে একটা রোবট আমরা যে দেখতে পাই, রোবটটা কিভাবে ফাংশন করতেছে বা কি মেকানিজমটা কাজ করতেছে এখানে? Sorry,
কোশ্চেনটা একটু রিপিট করবেন আচ্ছা রেজা ভাই? আচ্ছা আমি বলতেছি যে এই যে আমরা দেখতে পাই রোবট, মানে দুইটা রোবট তুমি বলতে পারো। এই যে আমরা দেখি যে ফিজিক্যাল রোবট হাঁটতেছে, করতেছে, সব জায়গায় যাচ্ছে, কথা বলতেছে, সেখানে কি কি মেকানিজমটা কাজ করে। হুম, এটা একটা। আর যে তুমি দেখাইছো যে নিউজে ইন্ডিয়াতে একজন, চায়নাতে একজন, বাংলাদেশে একজন, সেইটার সাথে ওটার ডিফারেন্সটা কি এবং সেটা কিভাবে কাজ করতেছে একটু ব্রিফলি যদি বলো। আচ্ছা আচ্ছা, আমি তাহলে আগে যে নিউজটা বলি। নিউজ কাস্টার যেগুলো, এগুলো আসলে অনলি সফটওয়্যার, মানে এখানে অলমোস্ট দ্যার ইজ নো হার্ডওয়্যার। সো এখানে কি ফিজিক্যাল কোনো অ্যাপিয়ারেন্স ছিল না ওদের? ফিজিক্যাল কিছু ছিল না, এটা হচ্ছে যে জাস্ট একটা ওদের যে ছবিটা, হুম হুম। সেটা একটা এক্সিস্টিং কোনো হিউম্যানের ছবি থেকে নেওয়া হয়েছে। নেওয়ার পরে সেটাকে এআই অনেক টুল আছে যেগুলো দিয়ে আপনার স্টিল ইমেজ থাকলেও সেটাকে আপনি অ্যানিমেট করতে পারেন আপনার এক্সপ্রেশন গুলাকে বোঝানোর জন্য। তো ওই জিনিসটা করা হয়েছে। এবং ল্যাঙ্গুয়েজ মডেলিং, যেটা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং, ধরা যাক চ্যাট জিপিটি যেটা করে, যে আপনি কোনো কোশ্চেন করলেন, সে অ্যান্সার দিল। এই যে এই অ্যান্সারটা কিন্তু টেক্সট মোডে আছে। এখন আচ্ছা এই জাস্ট টেক্সট জিনিসটাই স্পিচ করা হচ্ছে, এবং স্পিচটা তখন বলানো হচ্ছে ওই আপনার ক্যারেক্টার ছবিটা দিয়ে। তো এখানে মেইনলি 3টা কম্পোনেন্ট আছে। একটা হলো যে ওই টেক্সটটা জেনারেট করা, এটা হচ্ছে জেনারেটিভ এআই বলে, যেটা আমরা ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং আছে এন্ড লার্জ ল্যাঙ্গুয়েজ মডেল আছে। সেকেন্ডলি যেটা করা হচ্ছে টেক্সট টু স্পিচ, মানে টেক্সটটাকে ভয়েসে নিয়ে আসা। এবং থার্ডলি এই ভয়েসটাকে রিয়েলিস্টিক করা, ওই ছবির সঙ্গে সিঙ্ক্রোনাইজ করে। এটা হলো আপনার নিউজ কাজটা। আর যেটা রোবট যেগুলো আছে, ওইখানে আরো অনেক কমপ্লেক্স জিনিস ইনভলভ। যেমন রোবটটা হাঁটার জন্য তার মেকানিক্যাল অনেক কিছু আছে, যে হাত পা, তারপরে জয়েন্ট, তারপরে তার বিভিন্ন জয়েন্টের মুভমেন্ট গুলোকে কন্ট্রোল করার জন্য কন্ট্রোল মেকানিজম থাকতে হবে। এটার মধ্যে ইলেকট্রিক্যাল কানেকশন থাকতে হবে, এবং হোল জিনিসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য ভালো আছেন আপনি? হোল জিনিসটাকে কন্ট্রোল করার জন্য তার কন্ট্রোল মেকানিজমটা হইতে হবে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বেসড। এখানে এক্সপার্ট সিস্টেম থাকবে, ডিসিশন মেকিং থাকবে, ইমেজ প্রসেসিং থাকতে হবে, এবং সবকিছু সিঙ্ক্রোনাইজ করার জন্য একটা সেন্ট্রাল প্রসেসিং থাকতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা আমারই নেক্সট কোশ্চেন হচ্ছে যে এটা অনেকেই আশঙ্কা করে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স অথবা রোবট কি হিউম্যানকে ইয়ে করে ফেলবে কিনা, ওভারকাম করে ফেলবে কিনা। ওভারকাম তো করতেছেই, এবং এইটা হিউম্যান বিং এর জন্য হুমকি কিনা, থ্রেট কিনা। হ্যাঁ, গুড কোয়েশ্চেন। তো এই জিনিসটাকে দুইভাবে দেখি আমি। মানে দুইটা পার্সপেক্টিভে দেখা যেতে পারে। প্রথম হচ্ছে যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হিউম্যানের জব গুলাকে লিমিটেড করে দিচ্ছে। মানে ধরা যাক একজন টাইপিস্টের যে কাজ, এটা এখন আমরা ইচ্ছা করলে এআই দিয়ে করতে পারি। তো টাইপিস্টের আসলে কোনো দরকার নেই। তো এটা ডেফিনেটলি এটা একটা কনসার্ন, যে ভবিষ্যতে আরো অনেক জব এআই দিয়ে চলে যাবে। যেমন অলরেডি অনেক দেশে, আমেরিকা এবং অনেক দেশে এখন হোম ডেলিভারি ড্রোন দিয়ে করা হচ্ছে। তো ডেলিভারি ম্যানের আর দরকার নেই। তারপরে ট্যাক্সি, অটোনোমাস ট্যাক্সি, তো ট্যাক্সি ড্রাইভারের দরকার নেই। এই জব চলে যাবে এভাবে, কিন্তু নতুন জব কিন্তু আসবে। সেটার জন্য এক্সপার্টিস নিতে হবে, এআই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের এক্সপার্টিস নিতে হবে। যে ধরা যাক এই যে অটোনোমাস
সেলফ ড্রাইভিং কার যেগুলো আছে সেগুলোর কিন্তু মেইনটেনেন্সের ব্যাপার আছে, এবং সেগুলার সিস্টেম প্রতিনিয়ত আপগ্রেড করতে হয়। সেগুলা ঠিক মতো কাজ করতেছি কিনা এটা দেখার জন্য, তারপরে কোনো যদি অ্যাক্সিডেন্ট হয় বা কোনো ইনসিডেন্ট হয় সেগুলো ফিক্স করার জন্য এগুলো কিন্তু হিউম্যানরাই করবে। এই লেভেলের কাজ এখনো মেশিন দিয়ে করা সম্ভব না। সো জব একদিকে চলে যাবে, কিন্তু আরেকদিকে আবার জব আসবে, বাড়বে। এবং সেই জন্য আমাদেরকে এখন থেকেই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, আমাদের বেসিক নলেজ, স্কিল এগুলা আস্তে আস্তে ডেভেলপ করার জন্য চেষ্টা করতে হবে। এবং আমি বলবো যে অলরেডি আপনি জাস্ট অনলাইনে সার্চ দেন, অনেক অনলাইন কোর্স অলরেডি অ্যাভেলেবল। ফর এক্সাম্পল ইউডেমি একটা ওয়েবসাইট আছে, ইউডেমি, তারপরে ইডিএক্স, কোর্সেরা, এই সব জায়গায় কিন্তু অনলাইন কোর্স অ্যাভেলেবল এআই এর উপর। মানে আপনি একদম জিরো থেকে আপনি শুরু করতে পারেন। এটা এমন কোনো ডিফিকাল্ট কোনো কোর্স না, খুব একটা এক্সপেরিয়েন্সও লাগে না। তো এটা হলো একটা জিনিস যে জব সিকিউরিটি। সেকেন্ডলি এথিক্যাল পার্সপেক্টিভ, যেটা আপনি বললেন যে যেমন টার্মিনেটর টাইপের যদি কিছু আসে, এটা মানুষের উপর খুবই ব্যাড ইফেক্ট পড়বে। তো এটা যেন না হয় সেই জন্য কিন্তু অলরেডি বড় বড় অর্গানাইজেশন এথিক্যাল জিনিসগুলা, যে কোনো এআই নতুন ডেভেলপমেন্ট হলে সেগুলোর এথিক্যাল অ্যাপ্রুভাল, সেগুলো যদি হিউম্যান ইনভলভমেন্ট হয় এবং যদি কোনো হিউম্যান ডেঞ্জার থাকে সেগুলোর এথিক্যাল অ্যাপ্রুভালের যেন ব্যবস্থা নেওয়া যায়, গভর্নমেন্ট থেকে যেন কন্ট্রোল থাকে, সেরকম কিন্তু অলরেডি সিস্টেম চলে আসতেছে। তো আমার ধারণা যে যত এই সিস্টেমগুলা আরো ইন্টেলিজেন্ট হবে, এই ধরনের এথিক্যাল জিনিসগুলা কিন্তু মানে এথিক্যাল এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কন্ট্রোল গুলাও কিন্তু আস্তে আস্তে ডেভেলপ করবে। তো আমার মনে হয় যে এই সাইডে এথিক্যাল সাইডে খুব একটা হয়তো বড় ডেঞ্জার নাই, কিন্তু জব সিকিউরিটির ব্যাপারটা আমাদেরকে মানে প্রোঅ্যাক্টিভ হইতে হবে, ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে যাতে ভবিষ্যতে জব সিকিউরিটিটা চলে না যায়। আসসালামু আলাইকুম। মেহেদি মাসুদ ভাই, আমার কিছু কোশ্চেন ছিল। জি, আপনার এই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এটা ব্যবহার করে রোবটের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে আপনার যেরকম করাপশন এর ব্যাপারে করাপশন কন্ট্রোল করা, পরীক্ষা হলে গার্ড, এরপরে আপনার কোর্টের বিচারপতি কিংবা বর্ডার সিকিউরিটি গার্ড, এই ধরনের কিছু ইউজ করা যায় কিনা আপনার? আমি সবগুলো ওয়ার্ড আমি আসলে ক্লিয়ারলি বুঝতে পারিনি। তো আপনি বললেন যে পরীক্ষা কন্ট্রোল করা, তাই না? হ্যাঁ, পরীক্ষা হলে পরীক্ষা টিচাররা যেরকম গার্ড দেয় সেরকম রোবটের মাধ্যমে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করে এটা করা যায় কিনা, কন্ট্রোল করা যায় কিনা। তারপর কোর্টের বিচারপতি জাস্টিস, সেখানে আপনার জাজ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, এটা ইউজ করা যায় কিনা। করাপশন দূর করার জন্য বিভিন্ন অফিসে এটা ইউজ করা যায় কিনা। এরপরে বর্ডার সিকিউরিটি গার্ড, যেটা যারা থাকে বর্ডার, যারা ইয়ে করে কন্ট্রোল করে কিংবা নিরাপত্তা দেয় একটা দেশের সার্বভৌমত্ব, সেখানে এটা ইউজ করা যায় কিনা। এবং এটার অদূর ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এটার আপনাদের চিন্তা ভাবনা কতদূরে যে এটা ইউজ করা আসলে যাবে, এবং সেটা জি, হয়তো গভর্নমেন্টের ইচ্ছা কিংবা তাদের অর্থায়ন, এই ধরনের কোনো প্ল্যান আছে কিনা কিংবা কোনো দেশে হচ্ছে কিনা? জি, গুড কোয়েশ্চেন। আমি চেষ্টা করবো সবগুলো একটা একটা করে বলার। প্রথম হচ্ছে যে পরীক্ষার হলে অনলাইন, আমি অলরেডি আমার কয়েকটা কাজ আছে অনলাইন এক্সামে চিটিং ডিটেকশন, এবং এটা অলরেডি দেয়ার আর মেনি সলিউশন। এবং আপনি যে কোনো অনলাইন
এক্সাম প্ল্যাটফর্ম ইউজ করেন যেমন ব্ল্যাকবোর্ড বা আদার থিংস, অলরেডি কিন্তু যে ভিডিওগুলো কালেক্ট করা হয়, রেকর্ড করা হয়, সেগুলো কিন্তু এআই দিয়ে চেক করা হয় যে এটার চিটিং প্রবাবিলিটি কত, এবং যেগুলো হাই প্রবাবিলিটি সেগুলো কিন্তু রেড ফ্ল্যাগ দেয়, এবং সেগুলো পরে আবার মানুষ হিউম্যান গুলো জাজ করতে হয়। তো এই জিনিসটা অলরেডি হয়ে গেছে আপনি বলতে পারেন। তবে জাজিং যেটা বললেন, জাজিং এবং করাপশন এইখানেও করা যাবে, কিন্তু সমস্যা হলো যে এটা কে মানবে? যে আমি কি মানবো যে একটা রোবট আমাকে জাজ করতেছে? এখানে কিন্তু বিগ এথিক্যাল কোশ্চেন আছে। এবং করাপশন, আমি কি মানবো যে একটা রোবট আমাকে বলছে তুমি একটা করাপ্টেড লোক? মানবো না। এখানে একটা বিগ এথিক্যাল কোশ্চেন আছে। এই ক্ষেত্রে আমার একটু কোশ্চেন আছে আপনার সাথে। আমি জি। যদি চিন্তা করি আমি একটা ক্রেডিট কার্ডের মাধ্যমে আমার মেশিন থেকে টাকা আসতেছে, এটা যদি আমি বিশ্বাস করি, একটা রোবট কেন আমাকে জাজ দিবে, এটা কেন আমি বিশ্বাস করবো না? এটা তো আসলে প্র্যাকটিস কিংবা এটার ইউজ আস্তে আস্তে তো যদি অ্যাকুরেট জাজ দিয়ে দেয়, সেটা তো মানুষজন দেখবে যে এটা অ্যাকুরেট জাজ দিচ্ছে, সেক্ষেত্রে তো মানুষের আস্তে আস্তে এর উপর নির্ভরশীলতা বাড়বে আস্তে আস্তে। আচ্ছা, আপনি যে ক্রেডিট কার্ডের কথা বলেন এটা কিন্তু আচ্ছা, আমি আমার মনে হয় এখানে আমাদের একটা জিনিস বোঝা দরকার। এখানে দুইটা জিনিস আছে। একটা হলো অটোমেশন, আর একটা হলো এআই। আচ্ছা, আমি আপনাকে একটা কোশ্চেন করি। সেলফ ড্রাইভিং কার হলো এআই, ঠিক আছে? আপনার কি ধারণা যে অটো পাইলট, যে প্লেন অটো পাইলট চলে, সেটা কি এআই? আমজাদ ভাই, হ্যাঁ ভাই, যে অটো প্লেন যে চালায় অটো হ্যাঁ পাইলট, হ্যাঁ হ্যাঁ। এটা কি এআই বলে আপনার মনে হয়? আমি এটা বলতে পারবো না। সেটা এআই না, এটা হলো অটোমেশন। জাস্ট আপনি কতগুলো সিস্টেম প্যারামিটার দিয়ে দিলেন, ওইভাবে কাজ হয়ে যাবে। এখানে কোনো ইন্টেলিজেন্সের কিচ্ছু নাই। ক্রেডিট কার্ডের যে কথাটা বললেন, যে ক্রেডিট কার্ডে টাকা আসছে যাচ্ছে, এটা হলো অটোমেশন, এখানে কোনো ইন্টেলিজেন্স নাই। কিন্তু আপনি যখন জাজের কথা বলবেন, এখানে কিন্তু হাই ইন্টেলিজেন্সের ব্যাপার আছে, ঠিক আছে? এখন যে ওই রোবটটা বানাইছে, যে ওই অ্যালগোরিদমটা ডেভেলপ করছে, সে কি বেসিসে করছে, তার কোয়ালিফিকেশন কি, সেটাকে আমি পুরোপুরি না জেনে তাকে কিভাবে আমি বিশ্বাস করবো? সে তো এখানে একটা ভুল কিছু ঢুকাই দিতে পারে, ঠিক আছে? এখানে অনেক অনেক এথিক্যাল ইস্যু আছে, যেগুলো আমরা হয়তো ইমিডিয়েট ফিউচারে হয়তো এটা সলভ করতে পারবো না। কিন্তু আপনি যদি এটা বলেন যে টেকনোলজি কিভাবে জাজিং কে হেল্প করতেছে, হ্যাঁ, ডেফিনেটলি। সিকিউরিটি ক্যামেরার মধ্যে এআই থাকতে পারে, যে সে অবজেক্ট ডিটেকশন করতেছে, কোনো ব্যাড ইভেন্ট ডিটেক্ট করতেছে, এগুলো আমরা ইউজ করতে পারি। তারপরে আপনি যেটা বললেন যে বর্ডার প্রোটেকশন, সেখানেও কিন্তু আমরা সিকিউরিটি ক্যামেরা দিয়ে রাখতে পারি, যেগুলোর মধ্যে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে। সে কিন্তু যে কোনো সাসপিশিয়াস অ্যাক্টিভিটি ডিটেক্ট করতে পারবে এবং সাথে সাথে নোটিফাই করতে পারবে। এগুলো কিন্তু আমরা করতে পারি। আমি কি আপনার কোশ্চেনের উত্তর দিতে পারলাম? আমি বুঝতে পারছি, হ্যাঁ আমার কোশ্চেন আনসার পেয়ে গেছি। হ্যাঁ আচ্ছা, ডক্টর মেহেদী, এখানে জাজের ব্যাপারটা যেটা, হ্যাঁ এটা কি এথিক্যাল প্রশ্ন বেশি নাকি তাদের ভুল করার সম্ভাবনা আছে? কারণ হ্যাঁ, বোথ অফ হিউম্যান। দেম। দুইটাই সমস্যা আছে, আচ্ছা আচ্ছা। দুইটাই। হ্যাঁ, কারণ জাজিং কিন্তু ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট লেভেল অফ ইন্টেলিজেন্স। জাজিং তো ইজি না। আপনি যে কোনো মানুষকে, যে কোনো একটা ফকিরকে কিন্তু বলতে পারবেন না তুমি জাজ হও। জাজিং ইজ ভেরি ভেরি হাইলি ইন্টেলিজেন্ট। সবাই কিন্তু জাজ হতে পারে না। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। তো আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। এখানে আছে আজাদ ইসমাইল ভাই, কেমন আছেন? আজাদ ইসমাইল ভাই, কি আপনি আছেন? আচ্ছা, আর কারো কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন। আমাদের সাথে প্রসূ স্যার এখন আগেও আছেন। প্রসূ স্যার, আপনি যদি কিছু বলতে চান স্যার।
আচ্ছা, আমি আরেকটা প্রশ্ন করি ইয়েতে মেহেদি, তুমি তো বলছো যে ইয়ার মানে থ্রেট, হ্যাঁ, একটা হচ্ছে জব ইনসিকিউরিটি, জি আরেকটা হচ্ছে যে ইয়েতে মানে হিউম্যান বিং কি ডিস্ট্রয় করে দিবে। তুমি হয়তো একটু হিন্টস দিছো, জি এটার কি কোনো আসলে চান্স আছে কিনা? হ্যাঁ, এটার অনেক বড় চান্স আছে যদি আমরা এখন থেকে প্রোঅ্যাক্টিভ ডিসিশন, প্রোঅ্যাক্টিভ পলিসি মেকিং না করি। এটা কিন্তু বিশাল একটা অনেক বড় চান্স আছে। কারণ আপনি দেখেন যে এখন এআই যেটা, এখন আমরা ন্যারো এআই স্টেজে আছি, কিন্তু যখন জেনারেল এআই আসবে অথবা আরো হাই লেভেলে চলে যাবে, তখন কিন্তু এথিক্যাল জিনিসগুলো চলে আসবে। এবং আহ, কিভাবে সেগুলো কন্ট্রোল করা হবে, ওদের উপর মানুষের কন্ট্রোল অনেক কমে যাবে, ওরাই বরং মানুষকে কন্ট্রোল করবে। তো তারা যদি এথিক্যালি তারা যদি সেরকম না হয়, তাহলে কিন্তু অনেক বড় সমস্যা হতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে আমি একটা কথা বলতে চাই, জাকির, আমি তোমার কোশ্চেন আসতেছে 1 মিনিট। একটা সায়েন্স ফিকশন গল্প আছে, আপনারা হয়তো পড়ছেন, আইজাক আজিমভ। হুম হুম। উনি একটা বই লিখছিলেন আই রোবট। তো রোবটকে নিয়ে অনেক গল্প। তো সেখানে তিনি দিয়েছিলেন যে 3 laws of robotics. First law, a robot must not harm or through inaction allow a human to be harmed. This is the first law of robotics. Second law, a robot must always obey a human unless it violates the first law. And the third law is a robot must protect itself unless it violates first or second law. এখন সেই তার আইডিয়াটা ছিল যে রোবটের মাথার মধ্যে এটা হার্ডওয়্যার ঢুকাই দেওয়া হবে, এটা ছাড়া তার ইন্টেলিজেন্সই আসবে না। তো এরকম কোনো কিছু যদি করা যায়, তাহলে কিন্তু রোবট একদম সেফ থাকবে, মানে ইন্টেলিজেন্স অনেক সেফ থাকবে, আমার যেটা মনে হয়। হ্যাঁ, জাকির। জাকির ভাই কোশ্চেন করেন। জি, আসসালামু আলাইকুম। মেহেদী ভাই, জি। আমার দুইটা সিম্পল কোশ্চেন। একটা হচ্ছে যে যখন আপনি বলতেছিলেন ডিপ লার্নিং এর ব্যাপারে, ডিপ লার্নিং, হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওখানে আপনি লেয়ার দেখাইছিলেন, মানে নিউরন কানেকশন, অনেকগুলো লেয়ার, হ্যাঁ। তো জি। সব লার্নিং এর ক্ষেত্রে কি এই নিউরন গুলার কানেকশনটা যদি ইম্পর্টেন্ট হয়, তাহলে কি মানে লার্নিং এর ক্ষেত্রে আর কি এই নিউরনের কানেকশনটা কি বেশি ইম্পর্টেন্ট এখানে? আর এই যে লার্নিং এর যে আপনি নিউরনের যে বিভিন্ন লেয়ার দেখাইছেন, এই লেয়ারটা কি সিরিয়ালি এই ইয়েগুলা হচ্ছে, সিরিয়ালি হচ্ছে নাকি একে প্যারালালি এগুলো এই নিউরন গুলো কানেক্টেড হচ্ছে? আচ্ছা, গুড কোয়েশ্চেন। তো প্রথম কোশ্চেনটা ছিল যে নিউরন কানেকশন গুলো ইম্পর্টেন্ট কিনা। হ্যাঁ, কানেকশন গুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট। তবে কানেকশন কিন্তু অনেক রকম আর্কিটেকচার আছে। যেমন একটা হলো ফুললি কানেক্টেড, তার মানে একটা নিউরন পরের লেয়ারের সবগুলা নিউরনের সঙ্গে কানেক্টেড, এটা হলো ফুললি কানেক্টেড নেটওয়ার্ক। কিন্তু কিছু কিছু নেটওয়ার্ক আছে যে ফুললি কানেক্টেড না। সাধারণত এই একটা লার্নিং প্রসেস থেকে বলা হয় যে ড্রপ আউট, মানে কিছু কিছু কানেকশন লার্নিং এর সময় অটোমেটিক্যালি ড্রপ করে দেওয়া হয়, যার ফলে কিন্তু আলটিমেটলি এর এফিসিয়েন্সি এবং প্রেডিকশন অ্যাকুরেসি বেড়ে যায়। এটা হলো কানেকশন ব্যাপারটা। আরেকটা হলো যে সেকেন্ড কোশ্চেনটা কি ছিল? মানে সবগুলো একসাথে প্যারালালি কি লেয়ার হ্যাঁ, গুলো কানেক্টেড হয় নাকি মানে কোনো ইয়ে আছে আর কি, কোনো সিকোয়েন্স আছে, বা এটা কি সিকোয়েন্স আছে। সিকোয়েন্সিয়াল নাকি প্যারালাল? সিকোয়েন্সিয়াল। সো প্রথমে ইনপুট লেয়ার থেকে ফার্স্ট হিডেন লেয়ারে যাবে, সেটা সেকেন্ড হিডেন লেয়ারে যাবে, থার্ড লেয়ারে যাবে, এরকম সো অন। কিন্তু একটা ভেরিয়েশন, আরেকটা টাইপ অফ ডিপ নিউরাল নেটওয়ার্ক আছে যেটাকে বলা হয় রিকারেন্ট নিউরাল নেটওয়ার্ক। সেটার ক্ষেত্রে লাস্ট লেয়ারে যাওয়ার পরে এটা আবার ঘুরে ফার্স্ট লেয়ারে চলে আসে, কিন্তু এটা সিকোয়েন্সিয়াল। আচ্ছা আচ্ছা, সিকোয়েন্সিয়াল, ওকে। আর একটা সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে
যে যখন এআই কে আপনি প্রসেসিং দিয়ে ধরেন এটাকে সুপার আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যেটা হোক তৈরি করতেছেন, এটার সঙ্গে হিউম্যান ইন্টেলিজেন্সের ইন্টারাকশন পসিবল কিনা। মানে অর্থাৎ আপনি মনে করেন যে ধরা যাক আপনি হচ্ছেন একজন আইডেন্টিটি, এখন বিশ্বে ধরেন সুপার ইন্টেলিজেন্স এআই আসলো, আপনি আপনি এটাকে অ্যাড করে আপনার সাথে মানে ইউ গেট অ্যাডিশনাল পাওয়ার, মানে হোয়াট এভার ভ্যালু ইজ প্লাস ওয়ান, মানে ধরেন আপনার ইন্টেলিজেন্স প্লাস অ্যাডেড হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল সুপার ইন্টেলিজেন্স হোয়াট এভার ইট ইজ, এই দুইটাকে ইন্টারফেস করা যায় কিনা, মানে যায় কিনা বলা ঠিক না, এটা হবে কিনা পসিবিলিটি, বুঝতে পারছেন? মানে আমি বলতে চাচ্ছি যে whatever artificial super intelligence comes in future, okay, that can be added with the human intelligence itself, okay, so human intelligence with artificial super intelligence combined to make human superior, মানে এই জাতীয় কোনো possibility, what do you think? আমি এক কথায় এটার উত্তর দিতে পারি, অ্যাকর্ডিং টু সাইফাই এটা করা যাবে, কিন্তু ফিউচারে কি হবে এটা তো আমরা বলতে পারতেছি না। থ্যাংক ইউ রেজা ভাই, মেহেদি ভাই, থ্যাংক ইউ। ওয়েলকাম। আচ্ছা জাকির, আমি তোমাকে এখনো দেখি নাই, তুমি কি একটু ভিডিওটা অন করবা? একটু দেখলাম। ভাই এখন তো গায়ে আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি সরাসরি আসো, সরাসরি তোমার সাথে কথা হবে, ঠিক জি আছে? জি শিওর। আচ্ছা আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবে? আচ্ছা, আর কেউ কিছু না বলে থাকে তাহলে আমরা শেষ করে ফেলবো। তো আজকে মিস্টার রেজা, জি জি জি, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম, ভালো আছেন? জি জি ভালো আছি। আচ্ছা, ওকে, ফার্স্ট অফ অল আমি কি একটু একটু ফ্লোরটা নিতে পারি? জাস্ট ফর অবশ্যই অবশ্যই মঞ্জুল ভাই, আমরা তো আপনার জন্য ওয়েট করতেছি। থ্যাংক ইউ। ফার্স্ট অফ অল মিস্টার মেহেদি মাসুদ, ওনাকে অনেক অভিনন্দন, এত সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন এবং খুব সময় উপযোগী একটা বিষয় নিয়ে আমি আজকে এসছেন। এআই নিয়ে আসলে সেমিনার বা আলোচনা, একাডেমিক আলোচনা হলেও মনে হয় যে বোধহয় কোনো ফিকশন পড়ছি, এরকম মনে হয়। আচ্ছা, আমি দুটো ইস্যু নিয়ে আলাপ করব। একটা হলো রেজা ভাই, আপনি যে একটা কোশ্চেন করেছিলেন সেইটার ব্যাপারে আমি একটা কমেন্ট করব, দিস ইজ নট কোশ্চেন। আর সেকেন্ড হচ্ছে আমার একটা কোশ্চেনটা পরে আমি করছি। কমেন্টটা হচ্ছে, আমরা যতই চিন্তা করি না কেন, আমাদের যে এই টার্মিনোলজিটা এসছে, দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স, ইট ইজ নট আর্টিফিশিয়াল ব্রেইন। সো দিস ইজ আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। সো তার মানে এটা ব্রেনকে চ্যালেঞ্জ করছে না, সো এটাকে থ্রেট মনে করার কোনো কারণ নেই, এটা কোনোদিনই থ্রেট হবে না মানুষের জন্য। সেকেন্ড, মানে এটার আরেকটা ভার্সন হচ্ছে, আমরা আমাদের ব্রেনের কত পার্সেন্ট ইউজ করি। আমাদের ব্রেনের যে পোটেনশিয়াল আছে সেটার 1 থেকে 2%, কেউ কেউ হয়তো বলে 2.5% পর্যন্ত। ইন জেনারেল যদি এই পার্সেন্টেজ অফ পোটেনশিয়াল অফ হিউম্যান ব্রেইন ইউজ হয়ে থাকে, তাহলে তো আমাদের এখনো রাস্তা অনেক বাকি আছে এক্সপ্লোর করার। তো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স যত গ্রো হবে, আই বিলিভ মানুষের এই ব্রেনের ব্যবহারটা তত বেড়ে যাবে ইন ডিফারেন্ট ডাইমেনশনস। সো ইট উইল নট বি এ থ্রেট, আই থিঙ্ক। আচ্ছা, দিস ইজ মাই কমেন্ট। আচ্ছা, আমার কোশ্চেনটা হলো মিস্টার মেহেদির কাছে, সেটা হলো যে এই যে নিউজ পড়েছে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে, এইটা খুব চমকপ্রদ, বিভিন্ন জায়গায় নিউজে এসছে, তারপর ফেসবুকে, সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব আলোচনা হয়েছে। কিন্তু এর চেয়ে কঠিন কাজ তো যখন ফিল্মিং গুলো হয়, যখন ছবি তৈরি করে, হলিউডে যে সমস্ত ছবি তৈরি করছে, সেখানে তো এর চেয়ে অনেক কঠিন কঠিন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউজ করছে, সেইটা কিন্তু কখনো নিউজে আসে নাই। এটার কারণটা কি? আপনি হলিউডের কোন একটা এক্সাম্পল দিবেন? আমি তাহলে একটু হলিউডে তো অনেক কম্পারিজনটা বলতে। ছবিতে আছে, যেমন একটা ক্যারেক্টারের 2টা শট নিয়েছে, বাকি আরো 5টা শট আছে, ওই শটগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে করছে। রিপিটিটিভ অনেক শট আছে যেগুলো আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়ে কভার করছে। এখানে তো একটা ইমেজ তৈরি করছে, ওইখানেও একটা ইমেজই তৈরি করে, বাট সেখানে তার বিহেভিয়ার, তার বডি, আপনি যেগুলো বলেন সমস্ত জিনিস ক্যাপচার করে সেই ইমোশন গুলো সেখানে এআই জেনারেট করে তৈরি করছে। এরকম অনেক ছবি আছে, রাইট। স্পেশালি অ্যাকশন মুভিগুলোতে তো খুবই বেশি। জি জি।
আচ্ছা, আমি তাহলে একটু এখন মোটামুটি বলতে পারবো আর কি, জি জি যে প্লিজ। মুভিতে যে ধরনের এআই গুলো ইউজ করা হচ্ছে, বিশেষ করে অ্যানিমেশন এবং এক্সপ্রেশন, আর্টিফিশিয়াল এক্সপ্রেশন, এগুলোর জন্য কিন্তু অলরেডি অনেক সফিস্টিকেটেড টুল আছে, এবং ইভেন শুধু ফেস না, অডিও মানে ভয়েসটাও কিন্তু ওইভাবে ইয়ে করা যায়। যেমন আমাকে আমার ভয়েস দিয়ে যে কোনো কিছু বলা যেতে পারে, এরকম টুলও আছে। এবং এগুলা কিন্তু দুইটা সাইড ইফেক্ট আছে, তো আমি ওইদিকে আর যাচ্ছি না। কিন্তু এখানে যে আর্টিফিশিয়াল নিউজ কাজ যেটা, সেখানে মেইনলি দুইটা বা তিনটা জিনিস আছে অ্যাকচুয়ালি। একটা হলো যে তার সে যে নিউজটা পড়তেছে, তাকে কিন্তু লিখে দেওয়া হয় না যে তুমি এটা পড়ো। সে কিন্তু ধরেন ওয়েব থেকে বা অন্যান্য জায়গা থেকে নিউজ কালেক্ট করে নিজে ওটা কম্পোজ করে নিজে ওটা পড়তেছে, এবং তার পড়ার সময় সিঙ্ক্রোনাইজ করা হচ্ছে তার ভয়েস এবং ছবির সাথে। তো আচ্ছা আচ্ছা। এইটা কিন্তু অনেক মানে আরো অনেক ডিপ লেভেলের কাজ। ও আচ্ছা, এখানে তার নিউজ কম্পোজ যেটা করেছে সেটাও হ্যাঁ। আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স দিয়েই করা। এক্স্যাক্টলি। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে, আই গট ইট, থ্যাংক ইউ। ওকে। আচ্ছা, অনেক ধন্যবাদ। আর কেউ কিছু বলবেন? আচ্ছা মেহেদী, তোমার এই ইনফরমেশনটা কিন্তু আমি আসলে খুব চমৎকৃত হলাম। আমারও ধারণা ছিল যে তারা হয়তো জাস্ট রবটের মতো যেটা প্রি প্ল্যান ছিল সেটাই তারা রেকর্ড করে ব্রডকাস্ট করছে। কিন্তু এখন তুমি যেটা বললা যে সোর্স গুলি তারা সব ইয়ে করছে, রাইট। সিনক্রোনাইজ করছে, এবং তার মানে হোল জার্নালিজমটাই ওরা করছে। হ্যাঁ, এক্স্যাক্টলি। মানে নিউজ স্ক্রিপ্টটাও ওদের তৈরি করা। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, খুব ভালো। আচ্ছা, আর কেউ কিছু বলবেন? আচ্ছা, আমি বলে দিচ্ছি আজকে যে ভিডিওটা পুরোপুরি রেকর্ডিং হয়েছে। আমি কাল ভিডিও এক্সকিউজ মি রাজা ভাই, আমার একটা কোশ্চেন ছিল। আচ্ছা ওই আসলে ওই যে আমি যখন স্টাডি দিয়েছিলাম সিঙ্গাপুরে, তো ইলেকট্রোহাইড্রোলিক্স ইলেকট্রোনিউমেটিক্স এর, তো এটা তো আমি যেটা আপনাদের সেশন থেকে যেটা আমি বুঝতে পারলাম আর কি। সরি, প্রথমে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের ডক্টর মেহেদী সাহেবকে। উনি এত খুব সুন্দর প্রেজেন্টেশন ইয়ে করছেন। হ্যাঁ, এবং এটা আশা করি অনেকের উপকার হবে। আহ, যদিও আমি পুরোপুরি এই ফিল্ডের না, কিন্তু আমি নিজে অনেক কিছু শিখলাম, জানলাম। সাথে আমাদের রেজা ভাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, খুব সুন্দর সঞ্চালকের ভূমিকায় আছেন। আমাদের আমজাদ ভাইকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, উনি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ভাবে অঙ্গাঙ্গি ভাবে এর সঙ্গে জড়িত আছেন। আমাদের এখানে আমি মুয়াজ্জেম ভাইকে দেখতে পাচ্ছি, মুয়াজ্জেম ভাইকে ধন্যবাদ, এবং যারা পার্টিসিপেন্ট সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এত সুন্দর সেশনে সবাই খুব অংশগ্রহণ করছেন, এবং খুব এবং বিশেষভাবে ধন্যবাদ তাদেরকে যারা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন। তো আমার যেটা মেইন কোশ্চেনটা সেটা হচ্ছে, তো যেটা বলতেছিলাম যে ইলেকট্রোহাইড্রোলিক্স ইলেকট্রোনিউমেটিক্স এর এটা অনেকটা দিকে কভার ইয়ে করতেছে। এটার সঙ্গে রোবোটিক্সটা আমি দেখলাম যে রোবোটিক্সটা ইয়ে আছে। তো এটা ওই যে বিশেষ করে এই যে আমরা যখন যখন ফিল্ডে কাজ করি, যে ডিআরবি যেটা, হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে এই জিনিসগুলো খুবগুলো অনেকগুলো আমরা আসলে এই জিনিসটা ইয়ে করতে হবে, এবং অটোমেশনটাও ইয়ে আছে, এগুলো ইয়ে করতে। তো এটা আসলে এই যে হিউম্যান যেটা মেশিন লার্নিং, এবং যেটা আমি আসলে শব্দটা মনে আসছে না, আমাদের ডক্টর মেহেদী একটু বইয়ে গুলো বলা হয়তো যে হিউম্যানের জিনিসটা বলে, এটা আসলে একটু আরেকবার করে রিপিট করলে একটু ভালো ছিল আর কি। কোন মেশিন জিনিসটা? লার্নিং এটা মেশিন লার্নিং। মেশিন লার্নিং এর সঙ্গে হিউম্যান সাইকোলজি না হিউম্যান এই জিনিসটা আসলে জিনিসটা পুরোপুরি আমি ক্যাচ করতে ও পারিনি। আচ্ছা আচ্ছা, সুপারভাইজ লার্নিং। জি জি জি, মানে হ্যাঁ, হিউম্যানের সঙ্গে ওই যে মেশিন লার্নিং এর যে মানে অ্যানালজিটা। জি জি হ্যাঁ, আচ্ছা, আমি এটা তো মেশিন লার্নিং এর তিনটা ব্রাঞ্চ আছে। একটা হলো সুপারভাইজ লার্নিং, একটা হলো আনসুপারভাইজ লার্নিং, আর একটা হলো রিইনফোর্সমেন্ট লার্নিং। সুপারভাইজ লার্নিং যেটা, জাস্ট অ্যান এক্সাম্পল, যে
আমি একটা মেশিনকে ওকে আমি লার্ন করাতে পারবো যে তোমাকে একটা ইমেজ দেওয়া হইলো, তুমি এখন বলবা যে এটা কি ক্যাট নাকি ডগ, ঠিক আছে? তো এটা হচ্ছে সুপারভাইজ লার্নিং। সো ইটস সিমিলার টু ধরা যাক একটা চাইল্ডকে আমরা শেখাচ্ছি যে এটা হলো একটা বিড়াল, এটা হলো একটা কুকুর, এটা হলো একটা পাখি, এরকম আর কি। তো যখন সে আমি ওকে শিখিয়ে দিলাম যে হ্যাঁ এটা হলো পাখি। তো যখন সে একটা পাখি দেখবে যেটা আগে কখনো দেখে নাই, তখন সে কিন্তু বুঝবে যে হ্যাঁ, এটা আরেকটা পাখি। এটা হলো তার সুপারভাইজ লার্নিং। এই ঠিক জিনিসটাই সুপারভাইজ মেশিন লার্নিং এ করা হয়। যে আমি ওকে অনেকগুলো এক্সাম্পল দিয়ে দিলাম যে এটা হলো বার্ড, এটা হলো ক্যাট, এটা হলো ডগ। এর মধ্যে সে লার্ন করলো। তারপরে ওকে টেস্ট করা হবে যে হ্যাঁ, এখন এই ইমেজটা দিলাম, এখন বলো এটা কি? সে কিন্তু ওইটাকে ক্লাসিফাই করে দিবে। বলবে যে হ্যাঁ, এটা যদি বার্ড হয়, হ্যাঁ, এটা বার্ড, বা ডগ হলে ডগ। কিন্তু সে ভুলও করতে পারে। ধরা যাক ইমেজটা ঠিক ক্লিয়ার না, অনেক নয়েজ আছে বা কিছু অ্যানোমালি আছে জিনিসটার মধ্যে, যে ক্যাটটা হয়তো অনেক বেশি বড়, ওটাকে ডগের মতো মনে হচ্ছে, সে হয়তো ভুলে ডগ বলে ফেলতে পারে। তো এটাই হলো আর কি সুপারভাইজ লার্নিং। আমি কি আপনার কোশ্চেন আনসার দিতে পারলাম? জি, ধন্যবাদ ডক্টর মেহেদী। জি। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি গফরান জেদ্দা থেকে আসলে আমি জয়েন হয়েছি। সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা এবং ধন্যবাদ। আচ্ছা, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। এবং আমরা চাই যে সৌদি আরব থেকেও যারা প্রেজেন্টেশন নিতে চায়, গফরন ভাই আপনি দেখেন যে কেউ যদি প্রেজেন্টেশন নিতে চায়, ওখানে কিন্তু অনেক ভালো মেধাবী ইঞ্জিনিয়ার আছে। কেউ যদি নিতে চায় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে বলেন। আমরা চাই এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ছড়ায় যাক, কানেক্টিভিটি বাড়ুক, ঠিক আছে? তো সবাই যাতে প্রকৌশল দিক থেকে আমরা যাতে আরো প্রফেশনাল হই, তো এই আর কি। তো আমরা একটু পরে শেষ করে দিব। তো আজকের যে ভিডিওটা রেকর্ডিং হয়েছে, রেকর্ডিং এর লিঙ্কটা আমাদের ড্রাইভে থাকে, সেই লিঙ্কটা আমি শেয়ার করে দিব যাতে সবাই অ্যাক্সেস করতে পারে। আর আজকে যে প্রেজেন্টেশন পিডিএফ কপিটা এটা আমি শেয়ার করে দিব। আর আমাদের যে প্ল্যান হচ্ছে, আমি যেটা বললাম যে আমরা হয়তো এটা অ্যাক্টিভিটিটা আরো বাড়বো। আমরা চাই আরো অ্যাক্টিভ ইঞ্জিনিয়ার আমাদের এখানে জয়েন করুক এবং কাজে ইয়ে করুক, এটা আরো গতিশীল করুক। আমরা চাই সৌদি আরব থেকে, বাংলাদেশ থেকে, তারপর ডিফারেন্ট কান্ট্রি থেকে আমরা কোঅর্ডিনেটর, বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে কোঅর্ডিনেটর আমরা ইয়ে করব। এইটা কোঅর্ডিনেটর নির্ধারণ কাজ করব, যাতে প্রতিটা কান্ট্রিতে নিজস্বভাবে কাজ করতে পারে বা ইন্টারন্যাশনালি কাজ করতে পারে। তো ঠিক আছে, আমাদের এই ব্যাপারগুলি আস্তে আস্তে আসবে। তো সবাইকে অনেক ধন্যবাদ উপস্থিত থাকার জন্য। আমাদের নেক্সট প্রোগ্রাম আছে 10 তারিখে। আমরা এখন থেকে 2 সপ্তাহ পর পর নেব প্রোগ্রামগুলি। তো 10 তারিখে আছে, ওইটা হচ্ছে কিউপিসি টেস্টিং অ্যাক্টিভিটিজ এর উপর। তো সবাইকে আবার ধন্যবাদ বলে আমরা এখন শেষ করতেছি। ডক্টর মেহেদী, আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ধন্যবাদ সবাইকে আজকে প্রোগ্রামে থাকার জন্য। এবং যদি আপনাদের কোনো কোশ্চেন থাকে আপনারা ডাইরেক্ট আমাকে হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করে দিতে পারেন, বা যদি এরপরে আরো কোনো সেশন, আরো ডিপ ডাইভ ইনটু আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স থাকে, কোনো সেশন নিতে চান, আমি সেটাও ব্যবস্থা করতে পারি। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। আর কেউ কিছু বলবে? একজন হাত তুলছিল, মোহাম্মদ রহমান। না ভাই, আমার কোনো কোশ্চেন নাই, থ্যাংক ইউ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আচ্ছা, আর কোনো কোশ্চেন নাই? তাহলে আমরা এখনই শেষ করতেছি। তো সবাইকে আবারও অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।